están? Hoy ustedes van a tomar apuntes sobre el imperfecto. El imperfecto. Ustedes van a escribir los apuntes en página 18. Entonces, saquen sus libros de verbos para tomar apuntes en página 18. Vamos a escribir unas cosas en página 18. Yo voy a mostrar, to show, mostrarles esto, y una página más en página 18, 3 verbos irregulares. Todo está en página 18. Todo. ¿Ok? El imperfecto es otro tense del pasado. We just finished learning the preterite, which is the past tense as well, but the imperfect is used in Spanish to indicate another type of past action. So, el tense del imperfecto es usado. Usado quiere decir is used para decir, in order to say. El tense del imperfecto es usado para decir. Used to do something. For example, if you're saying, I used to play soccer when I was little, we would just say, jugaba al fútbol. I used to cook in the kitchen. That would be cocinaba. If you wanted to say, I used to read books. Yo leía los libros. So used to do something. It can also mean was or were doing something. For example, if you wanted to say, I was reading, you would also use leía. You would know what the sentence was saying based on the context. Necesitan usar el contexto. También, background or setting information en el pasado. When you're starting a story and you're communicating ideas that set the scene, we would put those verbs in the imperfect. So think about a fairy tale. If in a fairy tale we started off with, once upon a time there was a princess who lived in a forest. That's all setting information, so that would all be in the imperfect. The preterite are specific events that happened in the past. Un ejemplo, I used to swim, yo nadaba. Okay. Los verbos regulares. El pretérito, lo siento, el imperfecto. The imperfect, el imperfecto, is one of the easiest tenses to form. There are barely any irregulars, and the regulars are just kind of fun to say. So we'll start off with los verbos de AR. We are going to cut off the AR. Vamos a cortar la AR. Y añadir aba, abas, aba, habamos, con énfasis sobre la A, ¿sí? Habamos, no es habamos. Necesitan pronunciar habamos, habamos. Habáis, haban. Hay un acento sobre la A en la forma de nosotros, pero no hay más acentos. Bailar, un ejemplo. Aquí. Bailar quiere decir to dance, y las formas en el imperfecto son bailaba, bailabas, bailaba, bailábamos, bailabais, bailaban. Try pronouncing bailábamos.
so that you can hear where that accent is put. Bailábamos. Bailábamos. Make sure you put emphasis on that second A there in bailar. Bailábamos. Bailábamos. If you're wanting some help pronouncing all of these, you can go through these with me real quick. Bailaba, bailabas, bailaba, bailábamos. Did you put emphasis on your A? You should have. Bailabais, bailaban. Okay, los verbos de ER o IR. ER e IR use the same conjugations, just like in the preterite. They use the same conjugations. There's not separate charts. Okay? Y clase, miren, hay acentos sobre todas las I's. Ia, ias, ia, íamos, iais, ian. Hay acentos. Now, something you may be noticing is that the yo and the el, ella, usted form are the same. And what you're going to need to make sure you do is include yo, or include el, or ella. Necesitamos más contexto para las formas de yo y el, ella, usted. Necesitan incluir más información. Nuestro ejemplo comer, comía, comías, comía, comíamos, comíais, comían. Ok, vamos a continuar. La próxima página es los irregulares. Y ustedes necesitan escribir esto en página 18 también. ¿Sí? Página 18. Continuamos en página 18, ¿ok? Solo hay 3 irregulares. Solo hay 3. That's one of the greatest things about the imperfect, is there's only 3 irregulars. Y es todo. No hay más. Primero, ir. Ir es iba, ibas, iba. Íbamos, hay un acento aquí. Ibais, iban. Iba, ibas, iba. Íbamos, ibais, iban. Hay un acento aquí sobre la I. ¿Y qué quiere decir ir? Ir quiere decir to go, ¿sí? Entonces, I went, I used to go, I was going, iba. Used to go, was going, went many times, iba. Ver. ¿Qué quiere decir ver, clase? To see. Veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían. The only reason this one is irregular es porque no tiene la R y usamos la E. We're just getting rid of the R. We're still keeping the A there. The A in español. The E for English people. So that's the only reason it's irregular. It keeps the ER endings with ia, ias, ia, iamos, iais, ian. We just cut off the R instead of ER. Y finalmente el verbo ser, to be.
eras, era, éramos, erais, eran. La forma de nosotros tiene un acento sobre la E. Éramos. Era, eras, era, éramos. Erais, eran. And a little hint here, make sure you're listening. A little hint here is that every single nosotros form in the imperfect tense has an accent. Cada forma de nosotros tiene un acento. Cada forma. No hay excepciones. Y es todo de los verbos irregulares. No hay más irregulares. No verbos de zapato. No verbos de go. No tenemos verbos he a jota, no verbos de ZCO, nada. Solo hay tres irregulares, ir, ver, ser. Y es todo, no hay más. So tener is regular, estar is regular. All of those verbs that cause us problems, we did a bunch of lists on them. Caber is regular. Okay? Ok, no vamos a escribir más en página 18, pero yo tengo un poco de práctica para ustedes. Ustedes deben ahora sacar un papel para practicar unos verbos.